உதயநிதி வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி வெயில் இருக்காதுன்னு நினச்சேன், பட் வெயில் பொழக்குது. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் 26 நம்ம கோவளத்தில் இருக்கோம். அண்ட் இன்றைக்கி கோவளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமேசிங்கான ஒரு போட் ரேஸ் நடக்க போகுது. ஸோ ஆல் ஓவர் சென்னையில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டியிலேருந்து நிறைய போட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ எம் ஃபார் ஷுர் இட்ஸ் கோன் பி அமேசிங். ஸோ அந்த போட் ரேஸை பார்க்க தான் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க ஜாயின் மீ. Political. Okay. Hi. Hi bro. இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. மொத்தம் வந்து எவ்வளோ 45 போல் கிட்ட வந்து காம்படிஷன் பண்ணுறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் பை பேட்சாக வந்து காம்படிஷன் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஃபைனலாக வந்து கிளைமேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்காக தான் இருக்கும். அதனால் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பேக்ரவுண்டில் லைட் செட்டப்பு வெயிட்டாக லைட்டு போட்டிருக்காங்க. நைட்டு வெயிட்டாக என்னமோ இருக்குது. ஸோ நம்ம போயிட்டு சில் பண்ணிட்டு ஈவினிங்காக வருவோம். வந்துட்டு என்ன எழுதிட்டு பார்க்கலாம். சன்செட், ஆல்மோஸ்ட் சன்செட். அண்ட் க்ரௌடு பார்த்தீங்களா, க்ரௌடு ஹெவியாக வந்துட்டுருக்கு. நான் இனிஷியலாக வந்து அந்த பக்கம் தான் உட்காந்துருந்தேன். பட் அங்கேருந்து க்ராஸ் பண்ணி இந்த பக்கம் வந்துட்டேன். பிகாஸ் டூ க்ரௌட், டூ லவுட். ஸோ இந்த பக்கம் கொஞ்சம் அமைதியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பக்கம் வந்திருக்கேன். அண்ட் ஃபைனல் மேட்ச் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த செலிப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த போட் ரேஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டு சீஃப் மினிஸ்டர் மு.க. ஸ்டாலின், ஸோ அவரோட 70th பர்த்டே செலிப்ரேஷனாக இந்த போட் ரேஸ் வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மிஸ்டர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டு. ஸோ அவருக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ வெயிட்டிங். ஸோ உதயநிதி வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். Guys, get ready for the final. ஸோ போட் ரேஸ் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சுது. அண்ட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக் போயிட்டுருக்கு ஸ்டேஜில், ப்ரைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக். இதுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கல் டாக் அப்படி இப்படின்னு போவோம். ஸோ இட்ஸ் வில் பி போரிங். எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காது. ஸோ ஐ எம் லீவிங் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். see you guys in my next video. Take care. Bharat.